Hi, a very good evening to all of you. I warmly welcome you all to the very first Technova, the tech day of our ICT class. During this pandemic, we really missed our friends, colleagues, and peers. So, as a new bunch of enthusiastic students who are really interested in interactive sessions of talking, chatting, and fruitful discussions, finally reached this output Technova, which opened up the doors to perform with the talents, share the knowledge, and to show the colors. So, let me warmly welcome Professor Vaidasekara to grace this event as the chief guest of the very first Technova, who has rendered his service in remarkable places of higher education, such as the University of Colombo, Sri Lanka Institution of Information and Technology, South Asian Institute of Technology and Medicine, and Kotalavala Defense University. We have a guest of honor who is with great military experience related to information technology field, presently serving our motherland as the Director Information Technology of the Sri Lanka Air Force, Air Commodore Arosh Vithana sir. We warmly welcome you to this event. Next, we have our guest of honor, Mrs. Arosha Medivakar, engaged in the field of information and technology in education. I sincerely welcome Madam Medivakar to Technova, and I know this would be a surprise to you, Madam. We have our next guest of honor, Mr. Chamod Tivankar, the software engineer to witness Technova. Also, on behalf of A-Level ICT 2023 class, I welcome all of you, my dear seniors in 2018, 2019, 2020 batches, and our super seniors of 2021 and seniors of 2022, and my peers in 2023 batch. Also, our dearest youngsters in 2021 ordinary level batch, and my dear parents, the success, the gigantic pillars of our strengths, and every success, we wholeheartedly welcome you to the event. Furthermore, friends, well-wishers, and other distinguished guests, we humbly request you to witness the event. So be with us till the end. There will be games, surprises, and exciting events with great opportunity to win a microbit and scholarships, where the technology support and sponsorship for the Kahoot games was extended by RLIT, ICT BUS, and ICT for Life. Please do watch our Technova 21, and we expect your wishes, views, comments, criticisms, and guidance with much love for the benefits of our future journey. Stay connected and enjoy. Let's move on to our program. Thank you. Over to you, Kisura. Thank you, Nara. අද දිනේ අපගේ ටෙක්නෝවා 2021 අංගේ ප්‍රධාන අංගය වනුවේ 2023 උසස් පෙළ අංශයේ මිනුක ඩිසිල්ලා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඩිජිටල් ස්පීඩ් ඩාටා අංගයයි. එසේනම් අපි එම අංගය වෙත යමු.
That's an amazing digital art done by Menuka de Silva. I would love to see that again. Let me introduce our next item for the day. We have a presentation done by Ravishka Rodrigo and Chanul Bimsilu on green computers and cloud computers. Hi, good evening everyone. Today we are going to do a presentation about cloud computing and green computing. My name is Ravishka Rodrigo and I am presenting cloud computing. And my name is Chanel Bimsilu, and I am presenting Green Computing. Cloud computing. First we will see what is cloud computing. Cloud computing means storing and accessing data and programs over the internet instead of your computer's hard drive. Now we will see what are the services of cloud computing. SaaS, Software as a Service. PaaS, Platform as a Service. IaaS, Infrastructure as a Service. FaaS, Function as a Service. Software as a Service. Software as a Service is a software licensing and delivery model in which software is licensed on a subscription basis and is centrally hosted. That means we can use softwares in the cloud in our computers. Google Workspace, Dropbox, Cisco WebEx, GoToMeeting are some examples for software as a service. Now we will see what is platform as a service. Platform as a service is a cloud computing model where a third-party provider delivers hardware and software tools to users over the internet. Windows, Azure, Heroku, Force.com, Google App Engine are some examples for platform as a service. The third one is infrastructure as a service. Infrastructure as a service is a form of cloud computing that provides virtualized computing resources over the internet. That means we can have virtualized computing resources via internet. DigitalOcean, Amazon Web Services, Cisco Meet Cloud, Google Computing Engine are some examples. Last one is function as a service. Function as a service is a kind of cloud computing service that allows developers to build, compute, run, and manage application packages as functions without having to maintain their own infrastructure. Google Cloud Functions, Microsoft Azure Functions, IBM Cloud Functions are some examples. In this slide, you can see a data center where our files which we upload to cloud are saved. When we upload to files from our device, we can access them from any device, anytime, anywhere, and any device if we have an internet connection. Let's discuss what are the advantages of cloud computing. Cost saving. We don't need to get more storage devices because we can upload unlimited storage on cloud. Easy backup and restore. If we are using cloud service, it will also act as a backup. Automatic software update, more security, and the last one is storage saving. In this slide, I'm going to discuss what are the disadvantages of cloud computing. Security issues. That means when we upload our files to data centers, the data centers can be hacked. Internet connection is essential. That means if we need to access documents that are stored in the cloud, we must have an internet connection. Lower bandwidth. We need a strong and stable internet connection for accessing data in cloud. And the last one is data loss or theft. In this slide, you can see some jokes about cloud computing.
And it's the end of cloud computing. And green computing will be presented by Channel Binsil. Now we are moving to talking about green computing. Now we will see what is green computing. Green computing is the environmentally responsible and eco-friendly use of computers and their resources. In broader terms, it is also defined as the study of designing, engineering, manufacturing, using and disposing of computing devices in a way that reduce their environmental impact. We have some concepts about green computing. First one is 3R concept. That means reduce, reuse and recycle. Next one is 5R concept. That means reduce, reuse, recycle, recovery and restore. To promote green computing concepts at all possible levels, the following four approaches are employed. First one is green using. Minimize the electricity consumption of computers and their prepaid devices and using them in an eco-friendly manner. Second one, green disposal. That means repurposing existing equipment or appropriately disposing of our or recycling unwanted electronic equipment. Third one is green design. That means designing engineering efficient computers, servers, printers, projectors and other digital devices. Last one is green manufacturing. That means minimize waste during the manufacturing of computers and other subsystems to reduce the environmental impact of these activities. Average computer users can employ the following things to make their computing usage more green. First, use the hibernate or sleep mode when away from computer for extended periods. Second, buy energy efficient notebook computers instead of desktop computers. Third, activate the power management features for controlling energy consumption. Fourth one, make proper arrangements for safe electronic waste disposal instead of purchasing a new computer. You can try refurbishing an existing device. Fifth one is turn off computers at the end of each day. Last one is refill printer cartridges rather than buying new one. Now we will see what are the advantages of green computing. First one is reduction in power and resource consumption, better resource utilization, cost saving, less pollution, more efficient hardware use. Thank you, and it is the end of our presentation. බොහොම ස්තුතියි රවිෂ්ක රොඩ්රිගෝ සහ චනුල් බිම්සිලි ඔබ දෙපළට. මීළඟ අංගයේ ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ 2021 සාමාන්‍ය පෙළාංශයේ එස්.ජේ ප්‍රභාත් විසිනි. එම අංගය ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය මාතෘකාව යටතේ සෑදී ඇත. Hello, everyone. Without a shadow of doubt, we agree that technological advancement makes our day-to-day tasks easier. When we pamper ourselves using these technological devices, the issues arise due to them are also heading upwards. Among them, health issues, environmental issues, social issues are few major examples. Among these issues, today,
I'm going to tell you about issues arise due to e-waste. At the end of this presentation, you can get an idea about what are e-waste, why e-waste are harmful, effects of mercury, other harmful elements and their effects, proper disposal of e-waste. So first of all, we need to know what are e-waste. Electronic products which have become non-working after reaching the end of their useful life are known as e-waste. Electronic products such as printers, copiers, televisions, mobile phones become useless. So when they become useless, they automatically become e-waste. So the next question that you may have is, why these e-waste are harmful? The answer is, it's because these productions are made up of lots of harmful elements. Once useful life is over and discarded to open environment without following the correct procedure of disposal, it causes immense harm to humans and environment as well. This environment pollution affects man himself. In my point of view, what I need to tell you in here is, it isn't e-waste which is harmful. It is the improper disposal of e-waste which is harmful. If we take an example, CFL bulbs. These CFL bulbs contain mercury. It's a hazardous substance. So if we dispose these CFL bulbs in an improper way, it can severely harm the environment. So next we are going to talk about how the environment gets polluted due to these e-waste. Due to filling of landfills, land pollution occurs. And due to leaking of chemicals, both land and water pollution occur. And at some times, both land and water pollution occur at the same time. So you may think how that happened. It's like this. When we discard e-waste to an open environment, the toxic materials in the e-waste can seep into the soil. At that point, land pollution occurs. And at the point, these toxic materials will reach the groundwater. At that point, water pollution also occurs. And due to burning of e-waste, air pollution occurs. And due to contamination of soil, land pollution occurs. And at the same time, it causes damage to the growth of nearby crops. If you remember, I said before, this environment pollution affects the mankind himself. So you may think how the environment pollution affects the mankind. I'll explain that using this example. In the rural areas, people use wells to get water. These wells get water from groundwater. And if this groundwater get polluted due to toxic materials in e-waste, they also become harmful. So if we drink that water, these harmful materials in e-waste can easily enter into our body. If I take another example, burning of e-waste releases so many harmful gases to the atmosphere. When we inhale, if these harmful gases are entered into our body, it can also cause a disaster. So now we talk up to entering of these harmful elements into our body. Now let's talk about how that can affect us. In here, I'm going to tell you about effects of mercury. When mercury entered into our body, it can damage our brain cells and nervous system, and also you can have some allergies on the skin. Similarly, there are so many harmful effects of mercury. Other than mercury, there are some other harmful materials too. So next we are going to talk about what are these other harmful materials and their effects. Elements such as arsenic, barium, beryllium are harmful elements. If these harmful elements entered into our body, we can have stress, cancers, issues in blood veins, nausea, swelling, and irritating on the body. As I said before, these all problems arise due to improper disposal of e-waste. So what's the solution for this? It is the proper disposal of e-waste. When we talk about proper disposal of e-waste, the first thing that comes to our mind is the 3R concept. Under 3R concept, the first method is reduce. Reduce means, as the word itself says, reduce unnecessary purchases. And the next method is reuse.
sell, or donate all but working electronic devices without discarding. And the last one is recycle, directing irreparable devices to an institute which recycle them. Next, we will talk about what we should not do when we deal with electronic devices. We should not dispose e-waste in household bins. Instead, we should dispose e-waste in recycle bins. And next one is, we should not dump e-waste in the open. And what is more, you should not, and next one, and what is more, please be responsible enough to not to turn a blind eye if you saw these e-waste are discarded in an open place. In such an institution, what you should do? In such an institution, please direct those e-waste to a recycling center. And next one is, you should not open any electronic devices in an attempt to recycle it yourself. And lastly, you should not sell your e-waste to any trash dealer. This is because this e-waste contains some valuable parts such as copper, aluminium, steel. So these trash dealers use some harmful methods to get these valuable parts from this e-waste. Breaking, burning, acid baths are some most commonly used methods. So if they use these kind of methods, it can severely harm the environment. So let's talk about, and now I'm going to play you a video about recycling process. In here you can see we put that e-waste and recycle bin. As you can see, these kind of recycling trucks pick up the collected e-waste and transport them to the recycling centers. In there, they are first shredded, and then metal parts are separated from non-metal parts using magnets. Afterwards, these non-metal parts are sorted into items that can be recycled into newer materials, while separated metal parts are put into specialized machines where they are processed into new electronics. So now I think you have get an idea about the recycling process. And before ending the presentation, I'd like to tell you this. We are the future of this world. Our future world will be designed through our current activities. Therefore, it's time we collaboratively pave the way for a healthier environment, at least fulfilling our own responsibilities. Thank you. It was a very good presentation, Prabhat. Keep up with the good work. I'm sure the next is an exciting event of fun and learning. Without any further ado, let me introduce Dinel Silva with Kahoot. හරි අපි දැන් කහුට් ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඕගලන්ට පුළුවන් Google එකට හරි තියෙන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට හරි ගිහිල්ලා www.kahoot.it කියලා ටයිප් කරලා ඒකේ ගේම් පින් එකට මේ පින් එක ගහලා තමන්ගේ නමත් එක්ක මේකට පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ජොයින් වෙන්න. ආයෙත් මං කියන්නම් new members ලට Google එකට හෝ web browser එකට ගිහිල්ලා kahoot.it කියලා ටයිප් කරලා ගේම් පින් එක තැනට මේ පින් එක ගහලා තමන්ගේ නමත් එක්ක ජොයින් වෙන්න.
තව 1 මිනිට් වලින් ගේම් එක ස්ටාර්ට් කරනවා. මේ ගේම් එක දිනන කෙනාට මේ ඉවෙන්ට් එකේ ස්පොන්සර් කරන ඔරෙල් මේකෙන් මයික්‍රොබිට් එකක් දෙන්න නියම කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා පුළුවන් විදියට මේක ජයග්‍රහණය කරන්නට ලෑස්ති වෙමු. එහෙනම් අපි ගේම් එක පටන් ගන්නවා. මේ මගේ කම්පියුටර් ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න තියෙයි. ඔයගලන්ගේ ඩිවයිස් එකේ පාට හතරකින් බටන්ස් තියෙයි. ඒකේ හරි පාට සිලෙක්ට් කරන්න. ඒකෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. හරි අපි ඊළඟ එකට යමු.
හරි අපි ඊළඟට ෆයිනල් ක්වෙස්චන් එකට යමු. හරි දැන් අපි බලමු කවුද කහුට් එක දින්නේ කියලා. හරි thank you කහුට් එක ප්ලේ කරපු සේරමලටම අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඊළඟට එකට යමු. බොහොම ස්තුතියි දිනෙල්. ඔබ ඒ දුටුවේ දිනෙල් විසින් ඉදිරිපත් කළ කහුට් අංගයයි. එම අංගයේ ඉතාමත් උණුසුම්කාරී ලෙස පැවති බව අපි හොඳින්ම දුටු කාරණයක්. එම උණුසුම මදක් අඩු කර ගැනීමට අපි සංගීතයකට රස විඳමු. මේ ඒ සඳහා චතුනි කරුණාරත්න සමගින් චමෝදි කරුණාරත්න 2022 උසස් පෙළ අංශයෙන්
Binduwai nirukirana didurana varusavai Loamana havana satun surte gavasena Palavarita tupasar sangavena Tinayaki me bandu krasatidena Tilinai satutina අපටයි මේ මිහිතලේ මවවේ අපගේ විසාගරේ පැදුමෑනියන්සේ පුදනා ලෝකයයි සුභාරමයි අපටයි මේ මිහිතලේ මවවේ අපගේ විසාගරේ පැදුමෑනියන්සේ පුදනා Lokai subhadamai Well done, Chatuni and Chamodi, twin sisters, for your excellent performance. Up next is an equally good presentation on computer facts by Venuka Arambevelu. Hi everyone, I'm Venuka Taviru from 2021 O-Level batch. Today I'm going to talk about some computer facts that you probably don't know. Before starting the session, I would like to thank for all those who have helped me to create this presentation and our Miss Arosha Madhivaka for giving me this opportunity. Computers are a critical part of our daily lives. In the last 2 decades, computers have revolutionized business, relationships, and shopping and given rise to a whole new era of marketing and connection. By now, you probably know a computer is an incredible machine. But did you know just how amazing is it? So today I'm going to discuss about 10 computer facts that you may not know. Did you all know that the first computer weighed more than 27 tons? Well, the ENIAC, which means Electronic Numerical Integrator and Computer, weighed more than 27 tons. ENIAC computer took up 1,800 square feet of space and was able to solve a large number of numerical problems through reprogramming. Next interesting fact is that Russia engineered a computer that ran on water. Most of the computers store and retrieve information using hard drives, but there was a computer designed to run on water. The water integrator was an early analog computer built in Soviet Union in 1936 by Vladimir Lukino. It functioned by careful manipulation of water through a room full of interconnected pipes and pumps. It was the world's first computer that had the ability to solve partial differential equations. The water level in various chambers represented the stored values, and the rate of flow between them represented mathematical operations. Next, I'm going to talk about the first gigabyte drive. IBM 3380 is the world's first gigabyte capacity disk drive invented in 1980. Two 1.626 GB head disk assemblies were packaged in a cabinet like the size of a refrigerator and weighed 455 kilograms and had a price tag of 81,000 US dollars. Did you all know that the first computer mouse was made of wood? Well, the world's first computer mouse was invented and developed by Douglas Engelbart in 1960. He was a researcher at Stanford University at that time. The first computer mouse was built of wooden case with 2 wheels and a button on top. It occurred to Douglas Engelbart in the early 1960s that using a pair of small wheels traversing a tabletop, one turning horizontally and the other vertically, the computer could track their combined rotations and move the cursor accordingly. Here's a video about that mouse. You can see how it works.
The inside was filled with this metal things, and the major interesting parts were these two wheels, one of which is a horizontal wheel and the other is a vertical. If you move sideways, it's one wheel does the roll, the other does the sliding. The mouse we know today rolls on a ball that turns two slotted wheels mounted at right angles. As the wheels turn, light shines through the slots and produces an electric signal that tells the computer the cursor's new horizontal and vertical coordinates. Next fact is that the first computer programmer was a woman. Her name was Ada Augusta Lovelace, and she was born in 1915 in England. She worked as a mathematician and as a writer. She worked on Charles Babbage's proposed mechanical general purpose computer, the analytical engine. She was the first to recognize that the machine had applications beyond pure calculation and to have published the first algorithm intended to carry out by such a machine. As a result, she is often regarded as the first computer programmer. Next, did you all know that hackers write about 6,000 new viruses each month? Well, the term computer virus is certainly not new to our ears. Virus is a type of malware that is capable of self-replicating itself and spreads from one machine to another. Computer viruses run parallel to the internet as more devices get connected and people use the web. Computer viruses gain entry into the computer also through programs, USB flash drives, external devices like memory chips, and emails. Now you all may have a question that who is a hacker? Well, a computer hacker is a computer expert who uses their technical knowledge to achieve their specific goals and mainly targeting operating systems like Microsoft and Apple, etc. The main objective of hacking is to gain money, so hackers are more likely to hack Microsoft and Apple operating systems because these companies have a large income. Usually, hackers don't hack operating systems like Linux, Ubuntu, because they are free and open source softwares, which means they have no much income when comparing to the operating systems like Microsoft and Apple. However, most hackers use Linux and Ubuntu operating systems to build these type of computer malwares. So learning to avoid virus and malware is very important when using computers. Next, I'm going to talk about MyDoom virus. MyDoom virus was a very damaging computer virus that affected Microsoft Windows-based computers. The worm was spread throughout mass emailing, so it spread very quickly, and MyDoom was the world's fastest spreading computer worm to date. This virus caused $38 billion in damages throughout the year 2004. Then did you all know that more than 80% of daily emails in US are spam? Well, spam is unauthorized email, which means unsolicited bulk email. Unsolicited means that the recipient has not granted verifiable permission for the message to be sent. Bulk means that the message is sent as a part of a larger collection of messages, all having substantively identical content. Most often, spam relates to advertisements about products or mail from an unknown person. The mailbox can get filled with such mails and make the user uncomfortable. So to keep your data safe, delete these emails immediately and don't click any links or attachments they might contain. Next interesting fact is that the 90% of the world's currency only exists on computers. This means only about 10% of the global currency is actually cash. Most of the money in credit cards, debit cards, direct deposits, and online purchases exist on computers and hard drives, leaving only about 10% of the global currency as physical money. The last fact that I'm going to tell today is people blink less when they use computers. This is one of a major health problem associated with the use of computers. While the average person blinks about 20 times a minute under normal circumstances,
people on computers only blink about 7 times a minute. Blinking is very important because with every blink, your eyelids spread a fresh layer of tears across the surface of your eyes to keep them moist, comfortable, and healthy. Now, you all may know about the CVS disease associated with the eyes of computer users. Sticking to the computer continuously for 6 to 7 hours can cause irritation of the eyes, and this is identified as CVS, which means computer vision syndrome. Dry eyes, redness in the eyes, tearing, blurred vision, or pain in the head, neck, or back are the symptoms of this disease. So it is very important to concern about your health when using computers. Well, that's the end of my presentation, and thank you for listening. Hope you all enjoy the session. Thank you වෙනුකමල්ලි. ඉතාම ලස්සන ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් ඔබ වෙත ගෙනාවේ 2021 O level අංශයේ වෙනුකත් තවිරු ආරම්භ වෙල විසින්. මීළඟ අංගය Artificial Intelligence සහ Future of Mankind යන මාතෘකාව යටතේ සමාධි වාර්ෂාව විසින් සිදු කරනු ලබන කතාවකි. අපි ඒ වෙත යමු. Good evening, Honorable Chief Guest, my dear teacher Miss Arosha, and my dear friends. Today I am here to present a speech about artificial intelligence and future of mankind. Every age has its scientific discoveries and inventions, but today scientific advancement can impact globally in very short time. Such is the progress made in the field of artificial intelligence or AI. What is this artificial intelligence or AI means? Simply, AI means machines and computers learning, thinking, and doing what human intelligence does. The best example for this is robots. Instead of doing certain tasks repeatedly with AI machines operate from data that we fed them with to recognize human voices, use human language, drive cars, or even the ability to suggest the next course of treatment or book you might like to read. Artificial intelligence is something which impacts our everyday life. If you have ever used the Google search engine, they give you optimized so near to what you ask for result based on AI. On the extreme, AI is used in robots and even in weaponries which can function without human aid. Now, let me ask these vital questions. Why is there a surge in the field of AI? Several thrusts can be pointed out, but science and technology is trying to create a super intelligence that can outperform human beings not just in specific tasks but in complex cognitive activity which includes decision making, problem solving, memory, speech recognitions, attention, and judgment. This can lead mankind to a life of ease like never known before, when lot of what they had to perform is done to a perfection with the help of AI-aided robots or machines. But then there is a danger here. What if AI, through some chance or misjudged human calculations, acquires smarter intelligence that can control human beings or wreak disasters? Yes, there are benefits of AI that we are yet to see that far outweighs. These assumed dangers, maybe no one can stop the march of science. Soon someday, what many thought as science fictions, what people read about in novels or watched in movies as future become real. If AI creates automated jobs in plenty, will that replace much of human skills and labor? That might be an interesting question of concern to many or will. AI create more careers, at least offer a few career paths, with intelligent kids might be tempted to a purse. Well, let me conclude. There was a time called the beginning when the God created man in his image and likeness. But man running independent of God is capable of acts and deeds that made the purpose for which man was created.
We see the impact of that in the environment as well as in senseless destructions through wars and man's greed. As the world's leading technology companies are competing with each other to show the world their powers through AI, as efforts are being made to make robots can someday gain enough intelligence to challenge the might of man. Though it might be in the future, we might lose our sleep on it in every night. So, my friends, AI is a valuable concept. We have to protect it and use it in very careful manner. Thank you all. Thank you all for your attention and giving me this golden opportunity to share my knowledge with you. Samadhi Varsha, it was really a very good speech. I'm sure even the word brilliant doesn't do justice to the next performance that we have in store from Maheli Janitma and Dahamsi Vijay Sirivardhana. I'll never leave for someone better.
ඉතාම ලස්සන ඉදිරිපත් කිරීමක් මහේලි සහ දහම්සි විසින් අපට ගෙන දුන්නා. මීළඟ අංගය 2023 උසස් පෙළ අංශයේ තිමෙත්‍යා දනංජි e-commerce. Good evening. I'm Timothy Abesekara and I'm here to present you all about the topic e-commerce. Am I audible? Good evening. I'm Timothy Abesekara and I'm here to present you all about the topic is e-commerce. Give me a second chance, please. Give me a second, please. සමාවෙන්න අපි මෙහෙ මොහොතේ කුඩා කාර්මික දෝෂයක් ඇති වී තිබෙනවා. අපි මදකින් ඔබ සමග නැවත සම්බන්ධ වෙන්න. There's a technological issue. Seems to be her laptop is stuck. So I'm sure you're dying to know what other amazing stuff we have in store for you. Well, I won't keep you waiting, and let me call Dulain Hettiarachi for a presentation on multimedia. Good evening. Hope I'm audible. So, without further ado, let me start. A normal day of any person from the time he wakes up is full of graphical and audio content. Starting from the alarm clock sounds, to
to the various bedsheet designs, to the toothpaste design, to traffic lights, to advertisements in streets, and so on. Due to these various effects and graphics, it makes our day-to-day life much easier and entertaining. What is the reason for this? Well, the reason for this is the use of multimedia. So what is multimedia? Multimedia is a digital form of communication through different types of media such as text, video, audio, images, etc. It is a medium of communication between two users. The components of multimedia are as follows: audio, video, animation, text, and images. So let's move on to the components of multimedia. The first one, audio. Audio is the file that has some noise, sound in it within the range of a human ear, can hear it or capable to hear. Example, songs, alarm, and etc. Sounds can be made through Audacity, and they can be listened through music players such as Apple Music, Spotify, VLC, and so on. The next component is video. Video means moving pictures with sounds. It is the best way to communicate with each other. In multimedia, it is used to make the information more presentable, and it saves a large amount of time. The commonly used software for viewing videos are VLC Media Player, Windows Media Player, and etc. Let me show you a small video of your life. The next component is animation. Animated files occupy a middle ground between still images and videos. GIFs, which is an abbreviation for graphic image file, in particular, are small files that present a single image or rapidly display a sequence of a few images to give the appearance of motion. Below shown are some examples of GIFs. The next component is text. In all multimedia productions contain some amount of text. The text has generally different fonts, shapes, sizes, and etc. Text is the character that the user can read. Moving on to images. Images are the oldest form of media, going back at least as far as the prehistoric paintings on cave walls found in various locations around the world to the modern day illustrations. An image is a visual representation of something that can be stored in an electrical form. There are many images such as JPEGs, JPGs, PNGs, and etc. Since we are done with the components of multimedia, let's move on to the benefits of learning multimedia. The first benefit, deeper understanding. The second benefit, world exploration. The third, increased positive emotions and improved problem solving and access to various variety of information. So I hope you all have learned something about multimedia. Thank you for watching. ඔවුදුලෙන් ඉතාම අලංකාර ප්‍රසන්ටේෂන් එකක්. අපි නැවත යමුවමු තිමෙත්යා දනංජිගේ e-commerce ප්‍රසන්ටේෂන් එක වෙත. Good evening. I am Timothy Abhisekara and I am here to present you all about the topic e-commerce. I'm talking about
digital economy, e-marketing, e-marketplace components, types of organizations or business models, types of e-business transactions, and lastly, advantages and disadvantages of e-business. Now let's go through with the first topic, digital economy. Is also called the internet economy or web economy. Digital economy is an economy based on digital technologies, including digital communication networks, computer software, and other related information technologies. Then, what is e-marketing? An e-marketplace is an electronic changes where firms register as sellers or buyers to communicate and conduct business over the internet. Do you know about the e-marketplace components? Yes, you can hear customers, sellers, goods, a front end, and a back end. And this is a picture of e-marketplace components. There are store owner, e-marketplace, multiple store, multiple sellers, multiple from different sellers, and last one is the buyer. Now let's see types of organizations or business models. The first one is PO Brick organization. PO Brick is a business model by which a company runs the business only in offline mode and over face-to-face consumer experience. Example, Food City. And the second one is Brick and Click organization. Is a business model by which a company integrates both offline and online presence. We can take Pizza Hut and any other banks, etc. And the third one is pay-per-click organization. Pay-per-click organization are the companies with virtual presence or present in the internet only. We can take eBay, Amazon, etc. Now let's see types of e-business transactions. They are B2B, business to business, B2C, business to consumer, C2C, consumer to consumer. And then C2B, consumer to business, B2E, business to employee, G2C, government to consumer. And this is a picture of B2B e-commerce. And this one is B2C e-commerce. And last one is B2E e-commerce. Now let's talk about advantages of e-business. You can see here, it can promote the product quickly and globally, reduce time and money spent, removes location and availability restrictions. Not only advantages, distance of e-business, data security, virtual storefronts, information broker, online service providers, and virtual community. I hope you enjoyed for e-commerce my presentation. Thank you. ඉතාම අලංකාර ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් තිමෙත්තා. මීළඟ අංගය හරිඳු හදිත්‍ය විසින් ඔහුගේ ජයග්‍රාහී වෙබ් අඩවිය. මල්ලි පේනවද ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා වෙලා තියෙන්නේ? හරි. සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැමෝටම.
මේක ගත්තම මේක හදපු විදිය ගැන ඇත්තටම මේකේ කෝඩ් එක ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ ලොකුවට. මොකද මෙතන ඇත්තටම තාම HTML CSS අපි තාම පටන් ගත්ත ගමන් වගේ ඉන්න අයත් ඉන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා වැඩි කෝඩ් එක ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මේක ගත්තම ඇත්තටම මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේක හදන්න ඇත්තට මේකේ දැන් තියෙන දේවලුත් එක්ක ගත්තම මේකේ පාවිච්චි කරලා තියෙන අපි දැනට මේකේ නම් දැනට පාවිච්චි කරලා තියෙන HTML CSS විතරයි. එතකොට දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් web development කියවම එතකොට JavaScript වගේ දෙයක් සාමාන්‍යයෙන් හුඟක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන තවත් එකක්. එතකොට ඒ හැරුණම ඒක නැතුව ඇත්තටම HTML CSS විතරක් තමයි use කරලා තියෙන්නේ. එතකොට එහෙම ගත්තම ඒකෙත් ගත්තම අපි A level කරන කෙනෙක් ගත්තොත් A level වලට IT කරන කෙනෙක් ගත්තම එයාට මේකෙන් ඇත්තටම 80%ක් විතර මේ හදලා තියෙන එක ඇත්තටම හදන්න පුළුවන්. හදන්න ඇත්තටම කරන්න තියෙන්නේ තියෙන දේවල් ටික හරියට use කරන එක තමයි. තියෙන කෝඩ් ටික හරියට Tamanට කැමති වෙන විදිහට හදන්න ඕන. ඉතිරි ප්‍රමාණය ඇත්තටම මේක ඉතිරි ප්‍රමාණය එක්ස්පීරියන්ස් එක කියන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම අපි දැන් වෙබ්සයිට් එකක් ගත්තම වෙබ්සයිට් එකක් කියලා කියන්නේ වෙබ් පේජස් ගොඩක එකතුවක්. එතකොට වෙබ් පේජස් දැන් මේකේ ගත්තම මේ හැම එකක්ම හයිපර්ලින්ක්ස් විදියට මේ හෝම් පේජ් එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ හැම එකක්ම ගත්තම එකිනෙකට වෙනස් වෙබ් පේජස් වෙනවා. මේ හැම වෙබ් පේජ් එකක්ම මේකට කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ හැම එකක්ම දැනට ඩිවලොප් කරලා නැහැ. මේ තියෙන ටික මේකේ සමහරක් වෙබ් පේජස් විතරයි ඩිවලොප් කරලා තියෙන්නේ. මම ගියොත් එම our menu කියන එකට එතකොට මේක තමයි our menu කියන එකේ තියෙන මේක. ඇත්තටම දැන් මේක තවදුරටත් ඩිවලොප් කරද්දි මේකේ මෙතනින් එහාට ගිහිල්ලා මේ කැටගරි එක යටතේ ඊට පස්සේ තවත් වෙබ් පේජස් වලට යන්න ඒ විදිහට තමයි හදන්න තියෙන්නේ. ඇත්තටම වෙලාවත් එක්ක ඒක බේසික් ඔහොම තමයි ප්‍රොටෝටයිප් එක වෙන්නේ. එතකොට මේකේ ගත්තම දැන් අපි ටාගට් එක විදිහට මෙතන දීලා තියෙන්නේ self-මයි කියන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ self කියලා දීලත් නැහැ. ඒක default දන්නේ නැති අය ඉන්නවනේ. ඇත්තටම ටාගට් එක කියන්නේ ඇත්තටම දැන් අපි මේ වෙබ්සයිට් එකේදී මේ හෝම් පේජ් එකේ ඉඳලා ඇත්තටම අපි මෙතන ලින්ක් එකකට ක්ලික් කරද්දී ඇත්තටම මේක උඩම තමයි ඇරෙන්නේ. මේක ආපහු අලුතෙන් ටැබ් එකකට ගිහිල්ලා ඇරෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ කියන්නේ මේක self කියලා කියන්නේ ඒක. එතකොට මේක ගත්තම මේ ඒ විදිහට දුන්නේ ඇත්තටම මේක ඇත්තටම වෙන වෙනම ටැබ්ස් ඇරෙන එක අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එතකොට මේකේ ටැබ්ස් පිරෙන එක තමයි වෙන්නේ හුඟක් වෙලාවට. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේකත් එක්ක අතන කියන්නේ මේකේ අවශ්‍යතාවයට අනුව හැම දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැතුව ඇති කියලා හිතුවෙන්ද තමයි ඒ විදිහට ටාගට් එකෙන් හුඟක් හැම එකෙම වගේ ටාගට්ස් දීලා තියෙන්නේ self විදිහටමයි. මොකද අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතුණා blank කියන්නේ අලුතෙන් ටැබ් එකකට ගිහිල්ලා මේක ඕපන් වෙන එක. මොකද එතකොට ඒ ටැබ් තමයි ක්ලෝස් කරන්න වෙන්නේ. අතරම මේ හැම ලින්ක් එකකදීම අපි ඉස්සරහට ගියොත් ආපහු හෝම් එකට එන්න ලින්ක් කරලා තියෙන නිසා. එතකොට මේකේ තව තමයි අපි ගත්තොත් රෙජිස්ටර් කියලා ෆෝම් එක මේකේ හැදුවා. එතකොට මේකේ ෆෝම් එකක් තියෙන්නේ. දැන් මේකේ ගත්තොත් එහෙනම් මේ වයම ඇත්තටම පේන ඇති බලන්න මේක මෙතනට එද්දි කළු පාට වෙනවා වගේ. එතකොට ඒ වගේ දේවල් දැම්ම ඇත්තටම මේ යූසර් කෙනෙක් දැන් මෙතනට ආලා ෆෝම් එක ගහද්දි මෙහෙම තියෙද්දි ඇත්තටම පින්තූරෙත් එක්ක යම් විදිහකට ෆෝම් මෙතන අපි ෆෝම් එක ෆිල් කරද්දි යම් විදිහකට පේන්නේ නැති ගතියක් වගේ එකක් තියෙනවා. හැබැයි මෙතනට ආලා අපි මෙහෙම ගහන්නේදී මේක ගොඩක් ලේසි යූසර්ට ඒක අර ඇහැටත් අමාරුවක් නෑ. ඒක වටේ ටික ඔක්කොම බ්ලැක් වෙන එක. එතකොට මේක ඇත්තටම හැම අපි ගත්තොත් CSS එහෙම දැන් කරලා තියෙන කෙනෙක් දන්න හුව කියන මෙතනට. එතකොට හුව කියන එකෙන් තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ. පොඩි වෙනසකට තියෙන්නේ මේකේ පොඩි ටයිම් ඩිලේ එකක් තියෙනවා ට්‍රාන්සිෂන් එකේ එන එක. නැත්තම් මේකේ ලොකු වෙනසක් ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේකේ පාවිච්චි කරලා තියෙන හැම එකක්ම ගත්තොත්
යූස් කරලා තියෙන්නේ අර සාමාන්‍ය CSS HTML වල තියෙන කෝඩ්ස් ටිකම තමයි. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් දැන් මේ රෙජිස්ටර් එක ඇත්තටම අපිට මොකක් හරි මේකේ ඇත්තටම PHP වලින් මේක කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ දැන් අපි මේ විදිහට ඩීටේල්ස් පුරවලා දුන්නම ඇත්තටම ඒ ටික ඔක්කොම අපි ඩේටාබේස් එකට කලෙක්ට් වෙන විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ඩේටාබේස් එකට කලෙක්ට් වුණාට පස්සේ මේක තවදුරටත් ඩිවෙලොප් කරලා නැහැ. මේක අර සයින් ඉන් කියන කොටසට ගියොත් එම අපි එතනදී අතන රෙජිස්ටර් වෙද්දී දීපු පාස්වර්ඩ් එක දීලා අපිට පුළුවන් මේකට ලොග් වෙන්න. එතකොට මේ ඩේටාබේස් එකෙන් මම කවුද මම මේ අතන ගහපු පාස්වර්ඩ් එකත් එක්ක ඒ පාස්වර්ඩ් එකත් එක්ක චෙක් කරලා ඒ පාස්වර්ඩ් එකට අදාළ පුද්ගලයාගේ යූසර් නේම් එක මෙතනින් දෙනවා. මේක තව හදලා නැහැ. එතකොට මේකින් ඊට පස්සේ වෙන්න ඕන දේවල් තාම ඩෙවලොප් වෙලා නැහැ. එතකොට ඔය ටික තමයි දැනට ඩෙවලොප් කරලා තියෙන එකයි කමියුනිටි එකයි. කමියුනිටි එකට ගියොත් එහෙනම් මෙතන තියෙනවා අපිට කමෙන්ට්ස් දාන්න පුළුවන් එක. මේකේ ඇත්තට මේ දාලා තියෙනවා ගත්තම මේ දාලා තියෙනවා තාම මේකත් ඩෙවලොප් වෙලා නැහැ. එතකොට මට ඕන වෙලා තිබ්බ ඇත්තටම මෙතන කෙනෙක් යම් කිසි විදිහකින් කමෙන්ට් එකක් දුන්නොත් ඒ කමෙන්ට් එක මෙතනින් ඒක තවත් අපිට පුළුවන් යූසර් එක්ක යූසර් කවුද ඒ විදිහට මෙතනට වැටෙන්න. ඒක මම හිතන්නේ අපේ HTML CSS වලින් විතරක්ම අපිට හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. කියන්නේ PHP එක්ක එනතත් අපි ගත්තොත් එහෙනම් මේ හැම එකක්ම මෙතන කොළ පාට වෙන මේවාක්ම ගත්තොත් ඒවා හූව තමයි මේ යූස් කරලා තියෙන්නේ. අපිට මෙතනදී කමෙන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේ කමෙන්ට් ඔක්කොම ඇත්තටම ඩේටාබේස් එකකට යනවා. එතකොට try කරේ ඩේටාබේස් එකෙන් මෙතනට ගේන්න. ඒක තාම කරලා නැහැ. එතකොට මේ background images ඒ වගේ ඒවා ගත්තම ඒවා ඇත්තටම ටෙස්ටිං තමයි හුඟක් වෙලාවට අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් ටෙස්ටිං තමයි හැමතිස්සෙම කරන්නේ. මම දැන් මේ තියෙන්නේ මම මුලින්ම වෙබ්සයිට් එක හදන්න ගනිද්දි. එතකොට මේකේ මුලින්ම තිබ්බ අයිඩියාසුත් එක්ක ඒවා එක්ක යද්දි මේක තමයි මුලින්ම බේසික් ඇදුනේ. එතකොට මේවා මේ විදියට. එතකොට මුලින්ම මෙහෙම. ඊට පස්සේ ටික ටික තමයි මේවා මේ විදියට හැදුනේ. එතකොට දැන් මේ තියෙන වගේ පරණ ඩෙවලොප් කරපුවා. එතකොට මේවා තමයි ඇත්තටම එක්ස්පීරියන්ස් වෙන්නේ. එතන මේ වගේ දේවල් කලිනුත් මම ඒ කියන්නේ චුට්ටක් try මේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් ගත්තේ. එතකොට ඒවා try කරලා තියෙනවා කෝඩ් කරලා. එතකොට ඒ කෝඩ් කරන ඒවත් එක්ක ආපු එක්ස්පීරියන්ස් උයි දැන් අතට මේවා ටයි කියන්නේ මගේම කියලා. කියන්නේ දැන් ඇත්තටම මේක ගත්තම වෙබ්සයිට් එක ඩෙවලොප් කරනකොම එතකොට ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ගේ යම්කිසි අයිඩියා එකක් එක්ක නේ. ඒ කියන්නේ ක්ලයන්ට් ඕන විදියට. එතකොට දැන් මෙතනදී නම් මම තමයි ක්ලයන්ට්. එතකොට මට ඕන විදිය මේක. ඒකින් තමයි මම මේ විදියට මට ඕන විදිහට යන්නේ. එතකොට මේකෙදී ඇත්තටම වෙනස් කරන මේකේ මට ඕන විදිහට ඒ යන්ති තමයි. එතකොට මේකේ ඕන දේවල් ඇඩ් කරලා ගන්න. ඉතින් එතකොට අන්තිමට කියන්න තියෙන ඇත්තටම මේක ගනිද්දී මේ ඇත්තටම එකපාර ඉන්පුට් එකක් දීලා අවුට්පුට් එකක් ගත්තා කියන්න අමාරුයි. මේ වෙබ්සයිට් එක කියන්නේ මම කෝඩ් එකක් ගවොත් කෝඩ් එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන එක මෙතන අවුට්පුට් වුණා එකපාර අවුට්පුට් වුණා කියන්න බෑ. හැබැයි ගොඩක් ඒවා එහෙම වුණා. එහෙම වුණේ එක්ස්පීරියන්ස් උත් එක්ක ඒවා කෝඩ් කරලා අර තියෙන අත්දැකීමුත් එක්ක තමයි ඇත්තටම සමහරක් ගාපු ඒවල අවුට් يعني ඇත්තටම ගහපු ගක් ඒවල අවුට්පුට් ඒ බලාපොරොත්තු වෙන එක වුණේ. හැබැයි සමහරක් දේවල් වෙනස් වුණා. ඒතකොට ඒ වගේ දේවල් ඇත්තටම එතනදී හදාගෙන ඊට පස්සේ ඉස්සරහට ඒ විදිහට තමයි ඇත්තටම ඉස්සරහට යන්න ඕන. එතකොට එහෙම යන ගමන් තමයි මේ අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් එතකොට එකතු කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔය ටික තමයි අනිවාර්යෙන් ගත්තොත් වෙබ්සයිට් එක ගනිද්දී අන්තිමට මේ හුඟක් වෙලාවට Taman වෙබ්සයිට් එකකට හැදුවට පස්සේ ඒ කියන්නේ මේක ඉස්සරහට තව දුරටත් කරගෙන යද්දී මේක රෙස්පොන්සිව් කරන්න ඒ වගේ හැම දෙයක් ගැනම බලන්න ඕන. ඒවා තමයි. එතකොට
මම හිතනවා යම් අදහසක් ගන්න ඇති මේකත් එක්ක. thank you හැමෝටම. Well, Harindu, that was awesome. Up next is a song performed by Ravipati Kandage. ලවලි තලාවේ කවුරු පියන් පත්වහන් සඳරු තලාවේ ඔබ දුරයි නිතට මා සිටිනා ලවලි තලාවේ දුරක මල් පිපුනේ අපට නොවේමයි උරු පාරු ඇවිත් බලායාවි විල්දිය ගැඹුරුයි මල් සුවඳ පුරා ඇදී යන්නේ බඹරුන් පොමෙයි සඳලු තලාවට පැල්පත දුරනම් බෝමයි කවුරු පියන් පත්වහන් සඳරු තලාවේ ඔබ දුරයි නිසට මා සිටිනා ලවලි තලාවේ කලන සඳවත අහසෙම රැඳුනාවේ ඉඟි මරණ තරු කැලුම් අහසට නොම පෙනුනාවේ සිත ඈත අරන් යන විමනේ සඳලු තලාවේ කවුළු පියන් වසනු මැනවි නෙතුකෙන් හමුවේ කවුළු පියන් පත්වහන් සඳලු තලාවේ ඔබ දුරයි නෙතට මා සිටිනා ලවලි තලාවේ කවුළු පියන් දුරයි නිතට මා සිටිනා ලවලි තලාවේ ඔව් මේළඟගේ ඉදිරිපත් කරන්නේ 10 useful websites සමගින් නිසිල ඉන්සිත 2023 උසස් පෙළ කණ්ඩායමින් එක් සඳහා සම්බන්ධලා ඉන්න ප්‍රොෆෙසර් වෛද්‍යසේකර සහ ආරක්ෂක ටීචර් ඇතුළු සම්බන්ධලා ඉන්න සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. මම අද කරන්න යන්නේ අපිට එදිනෙදා උවමනා වෙන වෙබ්සයිට්ස් 10 ගැන.
එහෙනම් බලමු මොනවාද මේ වෙබ්සයිට්ස් 10 කියලා. Ten useful websites. තියෙන පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි free images download කරන්න පුළුවන් website. මෙතනදී මම websites තුනක් දාලා තියෙනවා. මේ කැමති website එකකින් free images download කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් web designer කෙනෙක් developer කෙනෙක් හරි අපේ assignment එකට හරි අපිට images ගන්න ඕන නම් සමහර images වලට copyright issues තියෙනවා. ඒ කියන්නේ images free use කරන්න බෑ. ප්‍රශ්නයක් ඇතුව download කරන්න Next, we are moving on to a presentation on software agents by Navya Vidyasekara. Good evening, my dear chief guest, my dear friends, and my dear Madam Mrs. Arosha. Today I am here to do a presentation about software agents. So, to be a smart, collaborative, and interface agent, they must have cooperation, autonomy, and adaptation or learning. As you can see the picture on the corner, there are good bots as well as bad bots. Under the content, I like to talk about what are software agents, the impacts of software agents in AI, artificial intelligence, software agents in e-commerce, types of software agents. What are software agents? A software agent is a computer program that acts for a user or other program in a relationship of agency which derives from the Latin agere, an agreement to act on one's behalf. The term agent describes a software abstraction, an idea or a concept such as methods, functions, and objects. Among a great many other applications, software agents conduct targeted internet searches, check and prioritize incoming email,
test new computer games, fill out e-forms, conduct online job searches, synchronize social networking profiles, assemble customized news reports, find good deals in e-commerce. Impacts of software agents. Mainly there are two impacts: work contentment and job satisfaction impact, and cultural impact. Under work contentment and job satisfaction impact, people like to perform easy tasks, providing the sensation of success unless the repetition of the simple tasking is affecting the overall output. In general, implementing software agents to perform administrative requirements provides a substantial increase in work contentment, as administering their own work does never please the work. The effort freed up serves for a higher degree of engagement in the substantial tasks of individual work. Hence, software agents may provide the basics to implement self-controlled work, relieved from hierarchical controls and interference. Such conditions may be secured by application of software agents for required formal support. Cultural impact. The cultural effects of the implementation of software agents include trust affliction, skill erosion, privacy attrition, and social detachment. Some users may not feel entirely comfortable fully delegating important tasks to software applications. Those who start relying solely on intelligent agents may lose important skills, for example, relating to information literacy. Here are some types of software agents. Buyer agents travel around a network retrieving information about goods and services. User agents. A user agent is any software that retrieves, renders, and facilitates end-user interaction with web content or whose user interface is implemented using web technologies. Predictive agents are a type of intelligent agent software that observes and reports on computer equipment. Data mining agents is an interdisciplinary area that synergizes multi-agent systems with data mining and machine learning. Networking and communicating agents manages internet protocols including HTTP, HTTPS, and FTP by examining network packets and identifying the protocol. ECA software bots are automated software agents that are deployed as part of intelligent, interactive self-service chat solutions. Security agents, a person employed to protect buildings, people, etc., and to collect and deliver large sums of money. Software agents in AI. Artificial intelligence is defined as a study of rational agents. A rational agent could be anything which makes decisions as a person, firm, machine, or software. An AI system is composed of an agent and its environment. The agent acts in their environment. The environment may contain other agents. An agent is anything that can be viewed as perceiving its environment through sensors
and acting upon that environment through actuators. Note: every agent can perceive its own actions, but not always the effects. Software agents in e-commerce. E-commerce will become a part of the human life in 21st century. According to the research by CommerceNet, the growth of e-commerce will increase along with the increasing of the number of users and items sold. A huge number of unstructured information in the internet make the cyber market so that people can't use it as efficient as before, especially for untrained consumers who also want to find the best deal in the cyber market. Thus, a software agent is needed to help consumers in buying goods and services via e-commerce. Besides, a seller doesn't want to lose its consumers just because the price offered, and seller also want to get as much data as possible from its consumer, and different advertisements should be sent to. To deal with this problem, a seller negotiator agent is required to negotiate with the customer's agent, and its advertisement agent will visit or send ads to its consumer frequently. Thank you very much. ඉතාම අලංකාර ප්‍රසන්ටේෂන් එකක්. මීළඟ අංගේ ඉදිරිපත් කරන්නේ මේනත් පෙරේරා විසින් ඔහුම කෝඩ් කර ඔහුම සෑදූ වෙබ්සයිට් එකක්. Hi everyone, I'm Menat Pereira, and today I will show you one of my earlier websites. And the reason that I'm showing you this is that there is a specific program that is pretty fascinating. As you all know, there's a backbone for every website, which is mostly an index.html, which is an HTML file. And then we have a CSS file, which is used to style a website. But here we also have another application which is called 3JS, which is pretty interesting because that is an application which is like a cross-browser JS library and an application program to make 3D animations on a website. So it's quite interesting. If we were to use this in a website, it looks like this. So this is that website. Oops. So wait. Yeah, so in this website, you could see 3D objects such as this ring and that moon and this cube. They are all made from 3JS. So so how can we use 3JS when we are making a website? So first of all, you have to go to, give me a second, Node.js. So nodejs.org. Node.js is a pretty useful website on its. Node.js is a pretty useful application on its own, and we need Node.js to use 3JS. So yeah. So first of all, we need to download Node.js, and then we should run it from anything from Atom or to
VS Code. So first of all, we should open a new terminal on on your JS file. So give it a second. Sorry, there are some people saying that you couldn't see the screen. So here's the Node.js. This is Node.js. So you should go to nodejs.org, and then you have to download. The latest features. So then this is my website again. This is my website. This is created using 3JS. As you could see, there are 3D objects in this website, and it is created using that application. So, yeah. So here we go to the terminal and we open a new terminal after we download Node.js. Then we run in npm install 3. Yeah, npm install 3. I'm not going to write the code. I'm not going to write it because I already installed it. So after that, you have to run Node.js, 3JS from npm run dev. You have to type it here and then give it some time. And then there's a local file that you could open by pressing Control and clicking on the link. So yeah, this is the website. So again, what is Node.js? How does it work? So when it comes to making a 3D websites, there are many applications you could use, such as Factory, Naker, 3D, Parallax Editor, or there are many applications when it comes to making websites using 3D objects. But the reason that we use main.js is it is pretty interesting, and when it comes to this, it is mostly based on it's like writing a code. So first of all, what are like the main components when it comes to making a website using 3JS? There are scene, a camera, and a renderer. So first you need a scene, and then you need a camera, and then you need a renderer. So in the scene, first you need to set up this. I won't be going through every single one of the bit of code because it won't be that much interesting, and at the same time it would take a long time. And if you want to gain more knowledge in regard when it comes to 3JS, a lot of tutorials when it comes to 3JS. So setup. Here's the setup. That's where the scene comes in. So, and then here's the camera. In the camera, this is like the argument, and here's the FOV. This is the field of view, and here is the aspect ratio. When it, how do we calculate the aspect ratio? This is how we calculate the aspect ratio, by dividing the window's inner width by the inner height, because we have to keep in mind that
different people had different devices and they had different types of screens. It could be a phone, or it could be a different type of a monitor or a laptop. So we can't put a fixed scale when it comes to making a website. And then there's a geometry. In the geometry part, this is where the 3D part comes in. This is there in the 3JS website, in the 3JS application, there are many types of free objects you could use. But I've used torus. It's a shape like a ring, as you can see here. So this is torus, and it's a shape. And here's the camera and how the camera moves. It has to move along the z-axis and how it has to move along the x-axis. And here's the color, and also you have to give your 3D object textures, and depending on the texture, it depends. Depending on the texture, the way the object acts differs. And here you have to give it light, because if we didn't use this argument, or if we didn't use these lines of code, this wouldn't work, because you can't see anything without light. And then there are different types of light that you could use. On 3JS, there are like point lights, ambient lights, and many types of lights. So, and there is a lot more to learn in 3JS, and these are just the basics. And if you want to check out more, just search it on Google, search it on YouTube. Then I would also like to talk you through the process of making a website. First, you have to design it, and then you have to make it. But how do you publish it? How do you put your website on the internet so everyone can see it? So that's how this comes in. First, you have to host a website. But how can we host a website? Like, how does it work? It works using an application called GitHub. There are different ways that you could host a website, but most of them take money, and as students, we really don't need that much of a host, that much of a company that hosts, because there are free companies that host it, and they do a really good job. So first of all, you have to know what sort of a website that you are making. These are some of the developers' websites, and look at this. This is so simple, and there's nothing to it. It's so simple. And here, this is also another website on another developer, and it is kind of complicated, but it looks good. It looks pretty cool. And depending on your needs, your website differs. And when it comes to me, that was my old website, and now my new website has JavaScript and PHP into it, because that's what I need. I want to show the world that I can do I can do that, because they already have a name in their industry, and most of the students who come into developing aren't famous when it comes to the development industry. And look at this. That's the only page that they have in the whole website. This is it. But it looks pretty good, and it has everything that he needs, that he wants the world to see. And then I would like to go to the next point, which is how to publish a website. So first of all, you have to go to GitHub,
and then sign up. GitHub is a pretty useful tool, and as a developer, you should be able to use it, and you should learn how to use it because it has many users, and so you should use it. After you make an account on GitHub, it should look like this. And also you have to verify it on your Gmail, as it won't probably work. So first of all, you have to go to new repository, and then you have to make a new repository. In here, you can write your repository name, which probably won't matter. Let's just write CV, and then just go through this and create a repository. And then, okay, now go to settings. And here, go down, scroll down until you find GitHub pages. The GitHub pages, click here. And then, oh no, sorry, I forgot to add my files. Shit, sorry. So, where is it? New repository. CV. And you have to put this in public. And then create repository. Oh. That doesn't matter. You can write anything. So here you have to add a file. So upload files. I created a new duplicate of the source code here without the node modules, because when it comes when you are publishing a website, you can't put more than 100 files in here, and the node modules contain about 1,000 files, so it's almost impossible to do it like that. But there is a way which I will show you after this. So you can just drag it and drop. Drag and drop. Yeah. And let it upload. And you can just comment changes. It's not necessary, but it's good. Okay. All right. So all right. And then you have to go to settings.
and then scroll down until you get to GitHub pages, and then you have to click here. Make this main. Root means the root code. That means the original place, and then save. You can make a custom domain name, but I'll just stick with this. Okay, and now you have a website that anyone can visit using this URL. So there you go. You have a personal website. But there's a problem here that you can't upload more than 100 files. So how can we solve that problem? It is using, I'll send you a link in the chat box. It is quite complicated. So it would take some time if I were to explain it. And there are also some important websites that you have to follow as an developer, such as GitHub, and then we talked about GitHub, and then we have Stack Overflow. You can ask any question about programming on there, so the other programmers can answer those questions, and so you can solve your problems. And then there's also CodePen, which is pretty useful. So in here, you can write codes without a boilerplate. You can write codes without a boilerplate code. What I mean by a boilerplate code is that HTML. One second. HTML, like the one you have with HTML, and then you have to close the tags and all, so you don't have to write anything. You can see the changes right away. So I write a paragraph and we close it, so you can see the changes right away without waiting or saving your files and going to the browser and checking if the changes are made. So okay, thank you for giving me this opportunity to show you my website and to tell you what I know. Thank you. Thank you, Minat Pereira. It was a wonderful approach. Next up is a presentation on technology by Sampath Gunawardhan. Hope you all can see the screen. Good evening, everyone. I am Pramod Gunawardhana, and I came here to present a presentation on the topic of technology. So these are the topics I am going to discuss on this presentation. First, let's see what is technology. Technology is the sum of techniques, skills, methods, and processes used in the production of goods or services, or in the accomplishment of objectives such as scientific investigations. Technology can be the knowledge of techniques, processes, and the like, or it can be the embedded in machines to allow for operation without detailed knowledge of their workings. Systems applying technology by taking an input,
changing it according to the system's use, and then producing an outcome are referred to as technology systems or technological systems. So these are some images of technology. Now let's see the advantages of technology. Easier, faster, and more effective communication. Better and more efficient manufacturing techniques. Less wastage. More efficient stock management and ordering systems. The ability to develop new innovative approaches. More effective marketing and promotion. New sales avenues. So these are some images of advantages of technology. Now let's see the disadvantages of technology. Increased dependency on technology. Often large costs involved with using the latest technology, especially for small businesses. Increased risk of job cuts. Closure of high street stores in favor of online businesses. Security risk in relations to data and food. Required regular updates. Can go down or have faults which can stop all business operations instantly. So these are some images of disadvantages of technology. Now let's see the positive effects of technology on children. Helping them for learning. For classroom tools. Preparing them for the future tech careers. Improving multitasking. Improving visual spatial development. Improving problem solving and decision making. So these are some images of positive on technology. Now let's see the negative effects of technology on children. Low attention on teachers and parents. Increased risk and lack of privacy. Risk of depression. Falling grades. Obesity. Bullying. And social interaction issues. So these are some images of negative effects on technology. And I thank you for everyone who was listening to my presentation, and I hope you all enjoy and learn something. Thank you. Thank you, Sampath. It was a wonderful launch. Next up is a presentation on artificial intelligence, and will likely be seeing a lot of once he get it off the ground. This is Kisura Vijayveera in front of you. සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැමෝටම පැමිණ සිටින සියලු දෙනාගේම අවසරයි. අද මම කරන්න ආවේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් සම්බන්ධ වෙබ්සයිට් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක්. අපි මුලින්ම බලමු ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. What is artificial intelligence? Artificial intelligence is intelligence demonstrated by machines as opposed to the natural intelligence displayed by humans or animals. Types of artificial intelligence are reactive machines, limited memory, theory of mind, and self-aware. When we talk about reactive machines, these are the oldest form of AI systems that have extremely limited capabilities. They emulate the human mind's ability to respond to different kinds of stimuli. These machines do not have memory-based functionality. Examples for reactive machines is IBM Deep Blue. Now we talk about limited memory. Limited memory types refer as AI ability to store previous data and or predictions using that data to make better predictions. Example, self-driving cars. When we talk about theory of mind artificial intelligence,
The ability of human minds to attribute mental state to other is the key component of human cognition. The same capability of inferring human mental state is prerequisite for artificial intelligence to be integrated into human society. Self-aware AI systems. Self-aware AI involves machines that have human-level consciousness. Facets of self-aware AI include the ability to not only recognize and replicate human-like actions, but also to think for itself, have desire and understand its feelings. Example, high-tech robots. Where AI is being used: transportation, healthcare, security and surveillance, social media, mobile phones, and search engines. When we talk about AI in transportation, AI used in vehicles to predict and detection of traffic accidents and conditions using sensors and cameras. AI is used in mission critical tasks such as self-driving vehicles and predict paths, pedestrians, and cyclists. When we talk about healthcare, in the very complex world of healthcare, AI tools can support human providers to provide faster service, diagnose issues, and analyze data to identify trends or genetic information that would predispose someone to particular disease. And in security and surveillance, cyber attacks, defense against hackers, and software errors failure, security and crime prevention, privacy protection, IoT system security, security and crime prevention, analysis of consumer information, other things. When we talk about artificial intelligence used in social media, AI is a key component of popular social networks you use every single day. Facebook uses advanced machine learning to do everything from serve you content to recognize your face in photos to target user with advertising. Instagram, owned by Facebook, uses AI to identify visuals. Mobile phones with AI, these phones provide features from Face ID, virtual assistant to augmented reality. AI is even used to improve photo quality with an AI recognition of depth that enables digital image post-production, editing of blur and sharpness. Examples for virtual assistants are Siri, Bixby, Google Assistant, and Alexa. Search engines. Search engines uses AI to create ranking algorithms. To get a little more technical, this specific area of artificial intelligence involves learning to rank algorithms. Machines are taught to create an optimal list from a set of possible outcomes, learning from each of the variables over time and to provide more accurate and relevant search experience. Example for artificial intelligence using search engines: Google, Bing, Yahoo, Baidu, and Yandex. I hope you got good idea about artificial intelligence, and thank you. It was a fabulous presentation, Kisura. Up next is Yelunin Etupama with a presentation on robos. Good evening, dear chief guest and my teacher Miss Arosha and my all other friends. Today I am going to talk. Today I am going to talking about helpful robots. Why we are using robots? Because they are very intelligent and helpful in daily life. So under this topic, I would like to talk about some examples. So the first example is increases production. Is said that robots are very faster than humans. All know that and robots are doing their work in 24 hours and they are so fast. They are doing their work unless when we turn off them, they do their work with their artificial intelligence. And second one is they are more active than humans. Example, when you get a fever or have a headache, you can't do any work. So at that time, you had want to rest. But when we come to robots, they are not stopping their work and doing it unless. And third one is they make less mistakes than humans. All the accuracy means they are dog makes mistakes either well they might, but only if their humans controller mess it up first. That is good for who in business.
And another is it is reduces wastage mistake in the lead to waste. You have to throw stuff and away in start again materials, money and resources all around get trusted robots. Waste very little and it is very useful for us. And the last one is most useful for our daily life. Example, they can cook, they can be cleaning, they can be helpful in business and they can do anything. Now I am going to show you a video about how to robots access our everyday life. So my presentation is over now. Thank you for joining with me on my presentation. Thank you. Thank you Yanuli. ඉතාම අලංකාර presentation එකක්. මීළඟ අංගය නිසිල ඉන්සිත විසින් 10 useful websites.
සමාවෙන්න කුඩා කාර්මික දෝෂයක් මීළඟට ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ ඔමල්මි කාව්‍ය විසින් සිදු කරන ගායනාවකි. Excellent, Umalmi. It was excellent. Up next is an equally good performance by Kisura Vijayveera, along with the website of the day. සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැමෝටම. අද මම පෙන්වන්න ඇවිල්ලා තින්නේ වෙබ්සයිට් of the day. අතරම වෙබ්සයිට් දෙකක් පෙන්වන්න ඉන්නේ මම.
මේ වෙබ්සයිට් එක leolabs.space/visualization/leo. මම මේ ලින්ක් එක ඔය කට්ටියට chat එකේ දාන්න. මේකෙන් ඔය කට්ටියට පුළුවන් ලෝකේ තියෙන හැම low orbit satellite එකක්ම track කරන්න. ඊට අමතරව ඒ track satellite කොච්චර උසකින්ද තියෙන්නේ ඒ ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අද වෙබ්සයිට් එක. ඒ වෙබ්සයිට් එක ලෝඩ් වෙන්න ගොඩක් වෙලා යනවා. ඊළඟට මම පෙන්වන්න හදන්නේ මේ synthesia.io කියන වෙබ්සයිට් එක. මේකෙන් ඔය කට්ටියට පුළුවන් AI වීඩියෝ එකක් ඔයාටම ඕන විදිහට ක්‍රියේට් කරගන්න. මම දැන් ඔය කට්ටියට එක AI වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරලා පෙන්වන්න හදන්නේ. මෙතනට ගිහින් මෙන්න මේ ඒක සිලෙක්ට් කරලා එතන ඔයාට ඕන එකක් ගන්න. ඔයාට ඕන එක ගහලා එතන කන්ටිනියු බටන් එක ගහුවාම මෙතන එනවා ඔයාට මොකද්ද ඔයාගේ නම ඒ ටික ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාට බිස්නස් ඊමේල් එකක් දෙන්න වෙනවා. එතන ඊමේල් එක දුන්නාට පස්සේ how we hear about කියලා තියෙනවා. එතන අද දෙන්න නැත්නම් ඔයා ආපු විදිය දාන්න. මෙතන ඔයාලට රට දාන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ I agree to receive occasional products from information as per Synthesia privacy policy click කරලා I am not a robot කියන එක click කරලා generate video click කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ කට්ටිය කියනවා please wait කියලා. පස්සේ ඔයාගේ මේකට ගියාම එතන පේනවා Nadia from Synthesia your AI video is we are reviewing your AI video කියන එක. ඒක load වෙන්න ටිකක් වෙලා යනවා. එතකන් අපි Kahoot එකක් play කරමු. ඔය කට්ටියට පුළුවන් කට්ටිය ෆෝන් එකෙන් Google එකට හෝ ඕනම browser එකකින් log වෙලා kahoot.it කියන එකට ගිහින් මෙන්න මේ කෝඩ් එක ගහලා join වෙන්න. මේකෙන් ජයග්‍රහණය කරන කෙනාට oral education within microbit එකක් දෙන්න පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා හොඳ තරගයක් තියෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි තව විනාඩි දෙකකින් පටන් ගමු. 9:33ට. තව එන්න කට්ටිය ඉන්නවනම් chat එකේ thumbs up එකක් දෙන්න. මං හිතනවා දැන් ඔක්කොම කට්ටිය ඇවිල්ලා ඇති කියලා. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. විනාඩියක් බලලා
ඔව් මේකෙන් ජයග්‍රහණය කරන්න සේනි ඉතාම හොඳ උණුසුම් තරංගයක් තිබ්බා. අපි එහෙනම් ගිහින් බලමු අපේ වෙබ්සයිට් එකේ outcome එක ඇවිල්ලාද කියලා. ඔව් your AI video is ready. අපි එහෙනම් play කරලා බලමු. Hello there, guys. How are you today? I'm going to show you how to create AI videos using Synthesia.io. Thank you. මම මේ වෙබ්සයිට් එක තමයි අද පෙන්වන්න හේතුවේ. එහෙනම් thank you. Well done, Kishra, for the tremendous effort to grace this event with your excellent performance. Now it is time to listen to a valuable speech delivered by our chief guest, dear Professor Vaidyasekara. So we humbly request you to share your thoughts with us. Over to you, sir. Hear my voice. Okay. Okay, let me start. So now I was watching this one with a lot of enthusiasm because what I am about to discuss with you is the same fact what we are experiencing right now. What is it? The online presentation of your ideas, knowledge, connectivity with peers. More importantly, at this time of the day, we have never thought of having a symposium like this at this time of the day, right? Usually that is during the daytime, but here we can have even at night. Now, have you ever thought whether this was possible before COVID? Answer is no. Now we are in an era where impossible is possible thanks to COVID. Now, what I have seen in these presentations was simply the capability of finding knowledge by yourself, right? මම මේක සිංහලෙන්ත් කියන්නම් නැවත වරක්. දැන් මම මේ presentation එක බලනකොට විශ්මයට පත් වෙච්ච කාරණා කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි කවදාවත් හිතුවේ නෑ මේ COVID වසංගතයට කලින් මේ වගේ දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ කිසි වෙලාවකත් අපි හිතුවේ නෑ මේ වගේ වෙලාවක දවසේ රාත්‍රී සමයේදී රාත්‍රී කාලයේදී මේ වගේ සිම්පෝසියම් එකක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එතකොට දැන් ඒක පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේකම තමයි මම මේ කතා කරන්න හදන අදහසත්. ඊට ඉස්සෙල්ලා මම කියන්න ඕනේ මේ presentations ඊටාම අනර්ගයි. දැන් 3D in web ඒවා තිබුණා, botsලා තිබුණා, aspect ratio එකක් කියනවනේ මේ aspect ratio කියන එක අපි දන්නවා ස්ක්‍රීන් එකේ පළල සහ උස අතර අනුපාතය කියලා. ඒ වගේ මේකේ ස්වභාවයෙන් තියෙන ගතිගුණයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ පළල සහ උස අතර අනුපාතය 1.6 කියන එක. එතකොට 1.6 කියන එක තමයි මේ ලස්සන කියන එක ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ලස්සන කියලා අපිට දැනෙන්නේ පළල 1.6ක් තියෙනකොට උස එකක් වෙන අනුපාතයට තියෙන දේවල් තමයි. ඒක හොයලා බලන්න. දැන් මෝටර රථයක් ඩිසයින් කරනකොටත් ඒක බලනවා ඒ විදිහට තියනවාද කියලා. සමහර ඒවා තියෙනවා අපිට හිතනවා මේ මෝටර රථය එච්චර ලස්සන නැහැ කැතයි කියලා. බැලුවහම අර 1.6ට 1 කියන රේෂියෝ එක නැහැ. හරි? එතකොට දැන් ඒකත් මම මේ එකපාරට මතක් වෙච්ච එක මම කියන්න හැදුවේ අපි වෙබ්සයිට් එක ඩිසයින් කරනකොටත් මේ හුඟක් දේවල් වල මේ අනුපාතය මේකට තියාගන්නවා. ඒක නිතරම වෙබ්සයිට්ස් ඩිසයින් කරනකොට අපි ප්‍රසන්ටේෂන් ඩිසයින් කරනකොට ඒ විදිහට තියෙනවා. අපි උස දේවල් කරන්නේ නැහැ නේ. පළලින් වැඩි ඒවා. දැන් 16:9 කියන්නේත් ඕකමයි. දැන් පුළුල් තිරේ කියලා අපි එන්නේත් ඒ වගේ එකක්. ඒතර මේ අදහසත් හරි වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ රොබොට්ස් ගැන කතා කළා. ඊට පස්සේ මේ දැන් ඊටාම ලස්සනයි. දැන් අර අපිට යම්කිසි දෙයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් නළුව නිලියන් නැතුව. ඒක අතිශයම ලස්සනයි. ඒක අනාගතයේදී වෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේ අද විශේෂයෙන් මේ වෙලාව වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව කියන්න හදන කාරණය හරිම වැදගත් වෙනවා අපි හැමෝටම. ඒක තමයි අපි අනාගතයේ දැන් අපි කිව්වා කියන්න බැරි කරන්න බැරි දේවල් අපි දැන් කරනවා කියලා. ඒතර ඒක අපි සාක්ෂාත් වෙලා තියෙනවා අපි කරලා තියෙනවා.
දැන් මම කියන්න යන එක තමයි අනාගතයේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක්. දැන් අපි මෙහෙම ඉගෙන ගන්නවා ඔන්ලයින් මාධ්‍ය හරහා මාර්ගගත ක්‍රම හරහා ඉගෙනගෙන එක දවසක අපි මේ ඉගෙනගත්ත දේවල් අරගෙන අපි යනවා මේ වර්ක් කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි ආයතනයක වැඩ කරන්න යනවා. සමහර අය ආයතන වල වැඩ කරන්න යනවා. සමහර අයට පුළුවන් තමන්ගේම ආයතනයක් හදාගන්න. දැන් මේ වෙලාවේ මම ඉන්නේ ගෙදර. මම මේ ගෙදර ඉඳන් කතා කරන්නේ. එතකොට මගේ කාමරේ නැත්තම් මේසේ තියෙන දේවල් මට රැයටත් පරිහරණය කරන්න පුළුවන්, උදේටත් පුළුවන්, ඕන වෙලාවක පුළුවන්. එතකොට මගේ ඔෆිස් එක වෙන්නේ දැන් මෙතනමයි. දැන් මේ වගේ තත්ත්වයක් අනාගතයේදී වෙනවා. දැන් හුඟක් කම්පනීස් ලෝකෙම තියෙන කම්පනීස් බලනවා මේක නිසා දැන් මේ කොවිඩ් වසංගතය නිසා මිනිස්සුන්ට හුඟ දෙනෙකුට වැඩට එන්න බෑ. නමුත් ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මම ළඟදී ගියා මේ කෝඩ්ජෙන් කියන ආයතනයේට. ඒක විශාල software development company එකක්. මම යනකොට සත්තු විතරයි ඒකේ හිටියේ. ඒගොල්ලන් එනවා මගෙන් කැම ඉල්ලගෙන. මොකද කවුරුක්වත් නැහැ. ඇයි? ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ගෙදර ඉඳලා වැඩ කරන්න. දැන් මේ ක්‍රමය අනාගතයේදී වෙන්නේ මෙහෙමයි. දැන් හිතන්න ඔයගොල්ලන් software development වලට ආස හිතිලා ඒ වගේ දෙයක් කරන්න ආයතනයක් සහ සම්බන්ධ වෙනවයි කියලා. ඒතර ආයතනය ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ හරි. දැන් අපි ඔයාට ජොබ් එකක් දෙනවා. හැබැයි ඔයා වැඩ කරන්නේ ගෙදර ඉඳලා. ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේක ගෙදරද නැද්ද කියලා. ඒගොල්ලන්ට කාමරයක් හම්බ වෙනවා. කොහෙද හම්බෙන්නේ? ඒගොල්ලන් ගෙදරම. එතකොට කම්පියුටර්ස් ලබා දෙනවා. කාමරයක් ඒගොල්ලන්ට ගෙදර නැත්තම් කාමරයක් ලබා ගැනීම සඳහා ලෝන් එකක් දෙනවා. එතකොට එයා මේ කාමරේ තමයි ඉඳගෙන මේ ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ එයා උදේ 8:00ට ඔෆිස් එකට රිපෝට් කරන්න ඕනේ. එතකොට රිපෝට් කරපු ගමන්ම දැන් එයාගේ සුපර්වයිසර් එක ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ මෙයා ඉන්නවයි කියලා පේනවා. එතකොට එයාත් එක්ක කතා කරන්න නම් බටන් එක ප්‍රෙස් කළාම කතා කරන්න පුළුවන්. දැන් එයා වැඩට එන්න ඕනේ නැහැ. පැය කමාරක් දෙකක් වැය කරගෙන මේ දූවිලි එතකොට අනවශ්‍ය දේවල් ආග්‍රහණය කර වැඩෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. එයාට පුළුවන් ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරන්න. ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක හුඟක් වැඩි. එතකොට මේක මොනිටර් වෙනවා සුපර්වයිසර් එයාගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ. නරකද? ඒක තමයි දැන් අනාගතයේදී ඇති වෙන්නේ. ඒක නිසා අපි අනාගතයේ කරන ජොබ් වලට නැත්නම් බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් වලට එක්කෝ අපි යම් ආකාරයක ආයතනයක වැඩ කරන්න යනවා නම් ඒ ආයතන ගොඩක් වෙලාවට කියයි ඔයගොල්ලන්ගේ ඔයාගේ ඔෆිස් එකේ නම් වැඩ කරන්න කියලා. ඒ ඔෆිස් එක තියෙන්නේ ගෙදර. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ උදව් කරනවා ඒ ගෙදර ඔෆිස් එකක් හදාගන්න. ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් ලාභයි ඒක. මොකද ඒගොල්ලන්ට වැය වෙන්නේ නැහැ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි වලට, එයාර් කන්ඩිෂනින් වලට, ඔෆිස් ස්පේස් වලට. ඊට පස්සේ ඒ වුණාට ඒ කරන දේ ඩිලිවර් කරන්න පුළුවන්. දැන් කර්මාන්තශාලාවක නම් ඕක නොවන්න පුළුවන්. මොකද කර්මාන්තශාලාවකදී අපි වැඩ කරන්න ඕනේ ගිහිල්ලා මැෂින්ස් එක්ක වැඩ කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ වගේ නැත්තම් software development වලදී මේක එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔන්ලයින් ටීචින් කියන එකත් ඒකත් එහෙමයි. එතකොට මේ වගේ දැන් අපි මම මේ නොබෝ කාලෙකින්ම අපි එළියට ගේනවා මේ platform එකක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා කතා කරන්න පුළුවන්, ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ platform එකක් ගේනවා. එතකොට ඒව තමයි දැන් ලෝකෙ වෙන්නේ. අනාගතයේදී ඊට පස්සේ මම කිව්වේ දැන් යම්කිසි ආයතනයක වැඩ කරන්න යනවා නම් එහෙම දෙයක් වෙයි. ඒකම පුළුවන් Tamanට ආයතනයක් පිටව ගන්න. මොකද ඒ ආයතනේ ඕගොල්ලන් කරන්නේ වෙන අයව අපි බඳව ගන්නවා වැඩ කිරීම සඳහා. ඒගොල්ලන් වැඩ කරන්නේ ගෙදර ඉඳලා. එතකොට යම්කිසි කාර්යයක් ඒ කියන්නේ යම්කිසි කාර්යයක් ඉවර කරන්න ඕන නම් නැත්නම් ඒක ඩිලිවර් කරන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් ඒ අයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අවශ්‍ය වෙලාවට ඩිලිවර් කරන්න. එතකොට දැන් බොහොම අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි අපේ දූදරුවන්ගෙන් කර්මාන්තයක් පටන් ගන්න හිතන්නේ 100ට 1ක් විතර. වැඩි දිනක් හදන්නේ යම් ආයතනයක වැඩ කරන්න. එතකොට මතක තියාගන්න මේ දෙකම අනාගතයේදී ඔන්ලයින් හරහා පුළුවන් වෙනවා. ඒක තමයි මගේ පණිවිඩය. දැන් අමතරව කියන්න ඕනේ ඊටාම විශාල ලෙස මහන්සියලා තියෙන බව පේනවා මේ සිම්පෝසියම් එක නැත්නම් මේ වර්ක්ෂොප් එක කරන්න. එතකොට ඒකට මේ දායක කරගත්ත දේවල් අතිශයින්ම ලස්සනයි. දැන් ගීතයක් ගායනා කරනකොට ඊටාම අනර්ගයි ඒක. එතකොට ඊට පස්සේ වෙබ් එකක් හදනකොට ඊට පස්සේ ප්‍රසන්ටේෂන්ස් කරනකොට ඊටාම අනර්ගයි. ඒ කියන්නේ අපි මට හිතුණා අපි මේ ඔය වයසේදී මේ වගේව කරලා නැහැ නේද කියලා. ඊටාම අනර්ගයි. දැන් මේ
තාක්ෂණයත් එක්ක අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් හුඟක් ඒවා හැමෝටම දැනගන්න ලැබුණා. ඒ කියන්නේ අපි සමහරලාට ඒව ගැන විශේෂයෙන් කවුරු හරි කිව්වේ නැත්නම් ඒක අපිට දකින්නවත් අහන්නවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙම කියන ඒවා තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. ඒතකොට එක් එක්කෙනා ඒ රිසර්ච් කරලා ඒ වගේ අවශ්‍ය ඥානය ලබාගෙන අනිත් අයට ලබා දීම ඊටාම පැසසුමට ලක් විය යුතු දෙයක්. එතකොට මේක අපි ඕගනයිස් කරපු අයටත් මම මගේ ප්‍රණාමය පුද කරනවා ආරෝෂ මිස්ටත්. එතකොට අනිත් සියලුම දෙනා මේකට සහභාගී වෙච්ච අයට ඊටාම ගෞරවණීය ප්‍රණාමයක් පුද කරනවා. මොකද මේක ඊටාම අනර්ග කාර්යයක්. Thank you. Thank you very much, Professor Sirimevan Vaidesekara, for sharing your golden thoughts with us. It was really fruitful and impressive for us. Next up, we have Nisila Insita's presentation on 10 useful websites. Seems to be there is a technical issue. I'm sorry about that. Next, ප්‍රසන්ටේෂන් එකට ඒක සඳහා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ප්‍රොෆෙසර් වෛද්‍යසේකර සහ අරෝෂ මිස් ඇතුළු සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. මම අද කරන්න යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට ICT ස්ටුඩන්ට්ස්ලා විදියට සහ සාමාන්‍ය එදිනෙදා ජීවිතයේදී අවශ්‍ය වෙන වෙබ්සයිට්ස් 10ක් ගැන තමයි මගේ මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක අරගෙන ආවේ. හරි. එහෙනම් යන් ප්‍රසන්ටේෂන් එකට. 10 useful websites. පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි අපිට free images download කරගන්න තියෙන වෙබ්සයිට්ස් තුනක් තමයි මෙතනදි මම දීලා තියෙන්නේ. මේකෙදි මම මේ වෙබ්සයිට්ස් තුන දෙන්න හේතුව තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් වෙබ් ඩිසයින් වෙබ් ඩෙවලොප් කරද්දී අපිට Google එකේ තියෙන හිතුන image අපේ වෙබ්සයිට්ස් වලට දාන්න බෑ. ඒවට copyright issues තියෙනවා, ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. අපි සමහර sites වලින් ගියොත් අපිට සමහර images සල්ලි දීලත් ගන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ මම දීලා තියෙන වෙබ්සයිට්ස් තුනෙන් ඔයාට පුළුවන් free images copyright issues නැතුව download කරන්න වගේම මේ වෙබ්සයිට්ස් වලට ඔයා capture කරන photos උත් upload කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් මේ වෙබ්සයිට්ස් වලට ගිහිල්ලා බලමු. මම මෙතනදී ඕපන් කරන් ඉන්නවා. මේ තියෙන්නේ පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක unsplash.com කියන වෙබ්සයිට් එක. මේකදී ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන images තියෙනවා. අපි මේ image එක උඩින් ක්ලික් කරොත් අපිට මේ image එක preview කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන download free කියන එක උඩින් ක්ලික් කරොත් පේනවා ඇති මෙතනින් අපේ desktop එකට අපේ computer එකට මේක download වෙනවා. හරි. ඒ තියෙන්නේ unsplash.com කියන පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක. ඊළඟට ඒ වගේම images download කරන්න pixabay.com කියන වෙබ්සයිට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකත් අර වගේම තමයි. ගොඩක් ලේසි මේ විදිහට image එක උඩින් ක්ලික් කරලා free download දීලා ඒකෙදි අපිට කැමති quality එකකින් උනත් මේ images download කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී download දීලා I'm not robot කියලා ඒගොල්ලෝ verification එකක් අහනවා. ඊට පස්සේ download දීපු ගමන් අපේ computer එකට ලේසියෙන්ම මේ images download වෙනවා. ඊළඟට තියෙන්නේ ඊට වඩා චුට්ටක් වෙනස් එකක්. ඒත් imagesම තමයි මේකෙදී තියෙන්නේ PNGs. එහෙම නැත්නම් background remove කරපු images free download කරන්න පුළුවන්. අපි මේ වගේ එක image එකක් උඩින් click කරොත් ඒකට අදාළ ඒ ಜಾති images මෙතන පෙන්වනවා. ඒකෙදිත් අපිට මේ විදිහට යටට ගියොත් ඒ image එක
free download කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක අපිට ඕන තැනකට use කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. හරි. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට්ස් තුන ගැන තමයි මම දැන් කතා කරේ. හරි. ඊළඟ වෙබ්සයිට් එක තමයි clipchamp.com කියන වෙබ්සයිට් එක. මේක free online video editor එකක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් desktop එකක video edit කරන්න අපිට software එකක් install කරන්න වෙනවා. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාගේ simple videos edit කරගන්න පුළුවන්. කිසිම watermark එකක්වත් ඔයාලට pay කරන්නවත් කිසි දෙයක් ඕනේ නැහැ. free මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා edit කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී open කරන් ඉන්නවා. ඒ වුණාට මට මේ මෙතනදී මේ වෙබ්සයිට් එක use කරලා පෙන්නන්න බෑ. මොකද මේකට ටිකක් වෙලා යනවා. මෙතන try for free දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේක හරහා ඕන වීඩියෝ එකක් free edit කරගන්න. හරි. ඊළඟ වෙබ්සයිට් එක තමයි photopia.com කියන වෙබ්සයිට් එක. මේක free online photo edit එකක්. මම මෙතනදී ඒ වෙබ්සයිට් එක open කරන් ඉන්නවා. මේක තනිකර අපි හැමෝම දන්න Adobe Photoshop වගේම තමයි මේකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ඔක්කොම ඒ විදිහම තමයි. ඒ විදිහටම ඔයාලට photos edit කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතනදී අපි කලින් වෙබ්සයිට් එකෙන් download කරගත්ත photo එක import කරගත්තා. මෙතන PNG එකක් විදිහට save කරගන්න පුළුවන්. images ඒ විදිහටම තියෙනවාට මේකෙදි ඕන edit එකක් online දාලා watermarks නැතුව original quality එකෙන්ම photopia.com වලින් download කරගන්න පුළුවන්. අපි යන් ඊළඟ වෙබ්සයිට් එකට. ඊළඟ වෙබ්සයිට් එක තමයි free background remove කරගන්න remove.bg කියන වෙබ්සයිට් එක තමයි. මේක සමහරට ඔයගොල්ලෝ දන්නත් ඇති. මේ තියෙන්නේ ඒ වෙබ්සයිට් එක. මේකෙදි upload image දීලා මම අර කලින් අපි වෙබ්සයිට් එකකින් download කරගත්ත එක upload කරගන්නවා වෙබ්සයිට් එකට. ඊට පස්සේ uploading කියලා එනවා. මේක තප්පර ගානක් ඇතුළත වෙබ්සයිට් එක automatically background එක remove කරලා අපිට download කරන්න පුළුවන් විදිහට හදනවා. මෙතනදී තාම uploading ඒක connection එක අනුව තමයි පදනම් වෙන්නේ කොච්චර වෙලා upload වෙන්න යනවා සහ ඔයාගේ image එකේ quality එක මත. අපි ඒක upload වෙනකන් ඊළඟ වෙබ්සයිට් එකට යන්. ඊළඟ වෙබ්සයිට් එකේ websites දෙකක් තියෙනවා. free online converters. ඒ කියන්නේ ඔයාලට JPG PNG විදිහට convert කරගන්න video files, එතකොට MP4 WebM files ඔය වගේ ඕන file එකකට convert කරගන්න තමයි මේ websites දෙකම තියෙන්නේ. හරි. මේ තියෙන්නේ cloudconvert.com කියන වෙබ්සයිට් එක. ඒ කියන්නේ අපේ presentation එකේ තිබ්බ පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක. ඒකෙදි මෙතන පුළුවන් මොන ෆයිල් ෆෝමැට් එකේ ඉඳලාද මොන ෆයිල් ෆෝමැට් එකට කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ කියලා මෙතන සිලෙක්ට් ෆයිල් දීලා කන්වර්ට් කරන්නත් පුළුවන්. මේ මගේ කනෙක්ෂන් ඉෂුව එකක් හින්දා තමයි මෙතනදී මම අප්ලෝඩ් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ නැත්තේ. ඒ විදිහටම ඊළඟ වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒකත් ඒ විදිහම වෙබ්සයිට් එකක් තමයි මේ තියෙන වෙබ්සයිට් එක. ඒකෙත් ඒ විදිහටම ෆයිල් එක ඇඩ් කරලා කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ. මොකටද කියලා කන්වර්ට් නව දුන්නාට පස්සේ ෆ්‍රී කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඊළඟ වෙබ්සයිට් එක තමයි 3D. අපි After Effects Adobe After Effects වලින් කරන දේවල් මෙන්න මේ pansoid.com කියන වෙබ්සයිට් එක හරහා කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ pansoid.com කියන වෙබ්සයිට් එක. මේක මෙන්න මේ templates හදපුවා තියෙනවා. අන්නේ templates එකට ගිහිල්ලා අපිට ඕන නම දාලා අපිට ඕන විදියට customize කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. සමහර විට වගේ PC එකේ performance අඩු වෙන්න පුළුවන් Adobe After Effects රන් කරන තරම්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාට පුළුවන් ඒ වගේ 3D effects මේක් කරගන්න 3D effects හදාගන්න free හදාගන්න පුළුවන්. හරි. අපි යන් ඊළඟ වෙබ්සයිට් එකට. ඊළඟ වෙබ්සයිට් එක නම් ඕන වෙන්නේ web developers ලට web designers ලට. ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන වෙබ්සයිට් එකක්. මෙන්න මේ freenum.com කියන එක. freenum.com හරහා අපිට free domains අරගන්න පුළුවන් අවුරුද්දක් යනකම්. අවුරුද්දක් වෙනකන් අපිට එක එක domains තියෙනවා. premium domains නෑ අපිට .tk .ml .gg අන්න ඒ වගේ domains තමයි අපිට මේ freenum.com එක හරහා අරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. මෙතන ගිහිල්ලා ඔයාට ඕන domain එක අරගෙන check availability කියලා search කරලා බලන්න. ඔයාට එතකොට කිසිම credit card එකක්වත් debit card එකක්වත් කිසිම දෙයක් නැතුව free domain එකක් අවුරුද්දක් වෙනකන් යන්න පුළුවන්. ඔයාට කැමති නම් ඒ domain එක pay කරලා ඊළඟ අවුරුදු වලටත් continue කරගෙන යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ freenum.com කියන වෙබ්සයිට් එක හරහා. අපි යන් ඊළඟට 8 වෙනි වෙබ්සයිට් එකට. ඒක තමයි freecodecamp.org කියන වෙබ්සයිට් එක. ඒක හරහා පුළුවන් free programming free coding ඉගෙන ගන්න 100% free. ඒකෙදී අපිට ඕන programming language එකක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ඒගොල්ලෝගේ වෙබ්සයිට් එක සහ YouTube channel එකට ගියොත් ඒකේ තියෙනවා පැය ගණන් වල වීඩියෝස් ඕගොල්ලන්ට ඕන language එකක් සම්පූර්ණයෙන් උනත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ free code camp එක
හරහා ඊළඟට තියෙන වෙබ්සයිට් එක තමයි අපිට වැදගත් වෙන වෙබ්සයිට් එකක්. වෙබ්සයිට් එකක් නෙමෙයි වෙබ්සයිට්ස් තුනක් තියෙනවා. මේ වෙබ්සයිට්ස් තුනෙන්ම වෙන්නේ එකම දේ. කියන්නේ අපිට ඔන්ලයින් මයින්ඩ් මැප් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ක්‍රියේට් කරගෙන ඒවා print කරන්නත් පුළුවන් කැමති නම්. මම මෙතනදී හදලා පෙන්නන්නේ නැහැ වෙලා යන හින්දා. මේ තියෙන්නේ පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක mindmap.com කියන එක. ඊළඟට google.it කියන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක. ඊළඟට gitmind කියන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක. මේ වෙබ්සයිට් තුනෙන්ම වෙන්නේ මයින්ඩ් මැප්ස් ඔයාලට ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් ෆ්‍රී ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට්ස් තුනක් තමයි මෙන්න මේ වෙබ්සයිට්ස් තුන. එහෙනම් යන් අන්තිම වෙබ්සයිට් එකට අන්තිම වෙබ්සයිට් එක තමයි අපි කවුරුත් දන්න ICT BUS කියන්නේ අපේ අරෝෂ ටීචර්ගේ වෙබ්සයිට් එක. මේ වෙබ්සයිට් එක මම මෙතනට දැම්මේ මේකෙන් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට ෆ්‍රී මේක හරහා ICT ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මෙතන මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ලොගින් වෙන්න පුළුවන්. ලොගින් වෙලා අපිට ටීචර් එකෙන් ක්වෙස්චන් එකක් අහන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ ඔන්ලයින් ගේම්ස් තියෙනවා, ICT based ගේම් තියෙනවා. එතකොට අපිට lessons වලට ගිහිල්ලා කැමති ඒජ් කැටගරි එකක් සිලෙක්ට් කරලා අපිට ඕන ලෙසන් එකක් බලන්න පුළුවන් ICT වලට අදාළ. මේ ඔක්කොම 100% ෆ්‍රී. කැමති කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා ictbus.online කියලා සර්ච් කරලා ඒකට ඇවිල්ලා කැමති ලෙසන් එකක් ෆ්‍රී බලන්න පුළුවන්. හරි. මේක තමයි මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක වෙබ්සයිට් 10 useful websites මේ හැම වෙබ්සයිට් එකම දාපු මෙන්න මේ PowerPoint presentation එක PDF එකක් විදියට හදලා මම chat box එකට දාන්නම්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා මේ හැම වෙබ්සයිට් එකකටම access කරලා බලන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ කැමති නැද්ද? ඕගොල්ලන්ට ඕන දෙයක් ඒ වෙබ්සයිට්ස් වලින් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. හරි. මගේ presentation එක හැමෝටම ස්තුතියි. Thank you, Nisila. Next, may I call upon guest of honor, Air Commodore Arush Vitana, Director Information Technology of the Sri Lanka Air Force, to speak few words to us. Over to you, sir. Good evening. First of all, I would like to thank the organizers of this event, especially Enara, for organizing the entire event, the Tech Day, as well as inviting me for this important occasion. I also would like to thank the professor, Professor Vaidyasekara, for being with us, taking a few hours off his busy schedule. This is a very important event, organizing a Tech Day in a pandemic situation, when we are unable to come together, when we are unable to move together. You have set a very good example by organizing this online, and there were I went through the entire program, so there were very important discussions, very important topics, starting with cloud computing, then green computing, artificial intelligence. There were 2 presentations on artificial intelligence. Then e-commerce. Will also take this as an example and organize similar events. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much for accepting our invitation with a very short notice and also delivering your thoughts with us to brighten our future. Now, before we pull down the curtains of our very first Technova 21, may I call upon Kisura Vijayveera to deliver the vote of thanks.
Over to you, Kisura. ඇත්තටම අද ගොඩක් සතුරු දවසක්. අද අපි ලෑස්ති කරපු ඔක්කොම ටික අපිට ඉවර කරගන්න chance එක හම්බුණා. ඒ වගේම අද අපි හැමෝටම සුවිශේෂී අත්දැකීමක් Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ තනිකරම ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ටෙක්නෝවා 2021 තාක්ෂණික දින වැඩසටහන අති සාර්ථක ලෙස සමාප්තිය සන්තුවන් කරනවා. ඒක අවසානයේ ඔබ සමවතා ස්තුති කතාව කිරීම ලැබීමත් ඇත්තටම මාලද භාගයක් කොට සලකනවා. ප්‍රථමයෙන් අපගේ ආරාධනාව ඉතාම නිහතමානීව පිළිගනිමින් වැඩසටහන පුරාවට රැඳී සිටි අප හා එක් වූ මහාචාර්ය සිරිමෙවන් වෛද්‍යසේකර මහතාට අපගේ ගෞරවපූර්වක ස්තුතිය පුද කරනවා. එසේම අපගේ සියලුම සිසුන් දිරිමත් කරමින් සෑම විටම අපට මඟ පෙන්වන ආරෝෂා මැදිවක ගුරුමෑණියන්ටද සුවිශේෂී ස්තුතිය පුද කරනවා. එමෙන්න අපගේ ආරාධනා පිළිගනිමින් අප හා සම්බන්ධ වූ මුදුකාංග ඉංජිනේරු චමෝත් තිවංක මහතාටද අපගේ ස්තුතිය පුද කරනවා. එලෙසම අපගේ ආරාධනා පිළිගෙන අප හා සම්බන්ධ වූ එයා කොමඩෝ ආරෝෂ් විතාන මහතාටද අපගේ ස්තුතිය පුද කරනවා. එමෙන්ම අපට අනුග්‍රහය දැක්වූ ඔරල් එඩියුකේෂන් ආයතනය ICT BUS ආයතනයත් ICT for Life ආයතනයටත් මාගේ ස්තුතිය පුද කරනවා. තවද 2019 2020 2021 සහ 2022 උසස් පෙළ කණ්ඩායම් හා 2020-22 සාමාන්‍ය පෙළ කණ්ඩායම් ඇතුළු අපට සහාය දැක්වූ සියලුම සහෝදර සහෝදරයන්ටද මාගේ හදපිරි ස්තුතිය පුද කරනවා. අවසන් වශයෙන් මෙම වැඩසටහන සාර්ථක කර ගැනීමට නන්අයුරින් දායක වූ සහාය දැක්වූ සියලු දෙනාටම ස්තුතිය පුද කරමි. මෙතෙක් අප හා රැඳී සිටි සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ ස්තුති කතාව අවසන් කරනවා.